Today, we will explain A-level, Unit 4, vocab. Let's start with the most important vocab that we have in this unit. Number one, phrasal verbs. Number one, get away, meaning go on holiday or for a short break. Example, I can't stand the pollution in the city. I need to get away. I can't stand the pollution in the city. I need to get away. Yani I need to go for a short break or go on holiday. Number two, hang out. Spend time socially. Example, lots of teenagers who live in cities hang out with their friends at malls. Number three, move into. Start living in a place. Alicia is excited. She is moving into her new flat tomorrow. Yani she is starting living in a new place. Number four, move out. Leave a place you live in. Example, I am moving out tomorrow and my friends are helping me to pack. بيساعدوني إن أنا أوضب شنطي, so I'm leaving a place. Settle down. Start living a fixed and routine life, especially after being married. Example, after finding a job in the city, Harry decided that it was time to settle down. Let's move to the second slide. Collocations with the word town. We have 6 expressions with the word town. Number one, hometown. What is the meaning of hometown? The place where you were born and spent your childhood. Ali lives in Giza, but Gharbiya is his hometown. Ghost town. A town that is used to have a lot of people living and working in it, but now has very few or none. Example, factories closed down, people moved away and then became a ghost town. Example, سويس جوفرنيت زي محافظة السويس بحرب 73 المصانع قفلت والناس سابت المحافظة كلها, فكانت تبدو ان هي زي مدينة أشباح, ghost town. Number 3, talk of the town. People who live in a city talk about something. اللي احنا بنقول عليه حديث المدينة, حديث الساعة. The new Egyptian museum in Giza is the talk of the town. المتحف المصري. Number 4, night on the town, hang out. Example, let's go out for dinner and a film. We haven't had the night on the town for ages. بقالنا فترة كبيرة ما خرجناش يعني. Number 5, paint the town red. Meaning, let's make celebrations. Example, I have just won the lottery. Let's paint the town red. يعني أنا لسه كاسب جائزة يا نصيب, عايزين نحتفل. Number 6, town hall. قاعة المدينة. Public building used for a town's local government. Example, the mayor العمدة asked the residents, طلب من السكان to attend ان هم يحضروا a meeting at the town hall. يبقى town hall يبقى عندي هنا ايه؟ كلمة meeting اخلي بالي منها. نروح للثيرد سلايد words easily confused. عندي alley وعندي avenue. The first one meaning a narrow road between buildings. Narrow road between buildings. اللي احنا بنقول عليه زقاق او شارع جانبي حركة. Avenue اللي هو tree lined one. So it's a wide road in a town or city, often with trees along it. Right. Let's move to the second part, parking meter and pavement. Parking meter.
a device next to a road that you pay to park your car. يبقى هنا ما فيش سايس، بيبقى جهاز بنحط فيه coins. If you wanted to park your car for 1 hour or 2 hours, you have to pay the amount for parking for 2 hours and you will get a receipt. بعد ما بتاخد الريسيت بتحطه في ازاز العربيه بتاعتك من جوه اللي هو باركنج ميتر، يعني ما فيش السايس والكلام ده. بيفمنت، رصيف. A hard delivered surface or path as the side of a wall for people to walk. يبقى خلي بالي من حته to walk. نيجي بعد كده للثيرد one، junction. The place where two roads meet or cross each other. Junction عشان تفهموها وتبقى سهله، زي التقاطع بتاع شارع مثلا سوريا مع شارع شهاب، ده بنعتبره ايه؟ junction. Let's move to the one after. Pedestrian area و zebra crossing. Let us focus on both of them. نركز عليه. Pedestrian area اللي هي pedestrian crossing that especially market place for people to walk across the road. With zebra, a place marked with black and white lines where people can cross the road. طيب البيدستيريان اريا زي البيدستيريان اريا no cars allowed، منطقة مشاة ما فيش عربية بتعدي. you can't drive there. طب ما تفهمني أكتر. so زي شارع المعز اللي عندنا في الحسين، دي pedestrian area. طيب الزبرا كروسنج الميننج عند حضرتك بالانجليزي، بس عايز تفهمها اكتر اللي هي المنطقه المدهونه بخطوط بيضاء العربيات بتقف عندها، زي قدام الحديقه بتاع مصطفى محمود بتاع المرور، في خطوط بيضاء على الرصيف، دي اللي المفروض الناس بتعدي من الجنب للجنب الثاني، دي بنسميها زبرا كروسنج. يبقى لو حبيت افرق بين الاثنين بيدستريان اريا وزبرا كروسنج، الدرايفرز must always stop فين؟ zebra crossing. طب الدرايفرز must never enter، يبقى البيدستريان اريا. يبقى البيدستريان اريا منطقه مشاة زي شارع المعز، وزبرا كروسنج اللي قلنا المنطقه اللي على الرصيف الاسفلت كده مدهونه بخطوط بيضاء، الناس بتعدي من ناحيه لناحيه ثانيه. Let's move to the one after speed cameras. الرادار a tool that is used to catch cars who over the speed. speed bump اللي هو طبعا المطب بتاعنا اللي بنلاقيه في الشارع. أنا raised area put across a road to force traffic to go slowly. يبقى speed bump forced cars to slow down، ترغم العربيات ان هي تبطأ وهي بتمشي. نشوف السلايد اللي بعدها. highlighted words. عندي أول حاجة flat mate اللي هو زميل سكن. a person you share an apartment or a flat with him. طبعا apartment it's American و flat it's British اللي هي شقة. يبقى هنا عندي share what؟ paying rent بيدفع إيجار. share paying bills بيدفع الفواتير كهرباء المية الحاجات. نروح للي بعدها tenant a person who pays rent for the use of a building. pays rent. squatter a person who lives in an empty building without permission. without permission يعني ايه without permission؟ اللي هو وضع اليد، حط ايده على منطقة او حاجة بوضع اليد وقعد فيها. لوجو برضه واخدة معنى مستأجر او نزيل. a person who pays for a room in someone else's house. نيجي landlord او landlady، صاحب المكان او صاحبة المكان اللي هو المالك. يبقى person who owns بيمتلك building و receives rent اللي هو بيلم الايجار. يبقى landlord او landlady person who owns a building يمتلك مبنى و receives rent. inhabitant equal occupant و resident a person who lives in a place. طيب let's move to the one after. عندنا في بعض الكلمات برضو مهمة عندي. commercial adjective معناها تجاري related to buying and selling things. نلاقي في الجملة عندنا shopping very crowded. في الستودنت بوك نلاقي عندنا بيقول لنا الفيفث افنيو in Manhattan في أمريكا ده the most
expensive commercial area في العالم كله. district اللي هو حي زي هرم district، حي الهرم. district a part of a city or country that is known. نيجي بعد كده عندنا industrial adjective صناعي related to industry. طيب افهمها اكتر. industrial يجي معاها area او zone، منطقه صناعيه. الاقي الجمله عندي فيها زي factories مصانع. no schools ما بيبقاش في مدارس في المنطقه الصناعيه. نيجي بعد كده عندنا inner the part of the city that is closest. نيجي بعد كده outskirts ضواحي. the outdoor area of a city town of village. دي دايما بنلاقي قبلها حرف الجر بيجي قبلها on outskirts. نيجي بعد كده عندنا residential adjective سكني. an area has only houses. خلي بالك only houses not offices or factories. ونلاقي كمان full of schools نلاقيها مليانه مدارس، بيبقى المدارس موجوده كتير في residential area في المنطقه السكنيه. يبقى ما فيش factories فيها يبقى only houses. suburb ضاحيه بيجي قبلها in، يبقى outskirts قبلها on وsuburb قبلها in. suburb an area where people live outside the center of a city. urban relating to a town or a city زي مثلا المهندسين بتبقى منطقه civilized او modern one، وعكسها rural rural اللي هي واخده معنى ريفي. نيجي بعد كده عندنا التمارين بتاعتنا. Number 1. Some people like to live in the space lane, but I prefer a quiet life. طيب اما احب اجاوب اي حاجه واخترت تشوز بتاعها لازم ابقى عارف انا اخترت الاجابه ليه. هنا هتبقى fast lane، يبقى some people like to live in the fast lane but I prefer quiet life. نروح ل number 2. You can't drive here. You can't drive here. It's what? Pedestrian area. It's pedestrian area. نروح لنمبر 3. They decided to not in Pam's hometown when they got married. أول ما يتجوزوا يبقى قرروا إن هم يستقروا، يبقى settle down. يبقى كل إجابة لازم أبقى عارف ليه اخترت الإجابة دي. Number 4. The person who owns the building يمتلك مبنى receives rent بيلم إيجار، يبقى ده اللي هو إيه؟ landlord صاحب أو ملك المكان. Number 5. Jane wants to get out of the rat space and head for the countryside. rat يبقى rat race. rat race. عايزة تخرج من الزحمة دي كلها، من المنطقة اللي كلها زحمة وتلوث، وعايزة تروح الكانتري سايد. اوكي؟ طيب let's move to the one after. Number 6. Space pollution is one of the biggest problems in large cities. ايه اللي يبقى عندي؟ طبعا noise pollution. Number 7. Our new space pays $400 بيدفع $400 في الشهر rent، يبقى بيأجر في الشهر، يبقى ده على طول ايه؟ tenant مستأجر. نروح لنمبر 8. The person who pays for a room in someone else's room is called a lodger. Number 9. What does that not say? Say يبقى street sign. يافطة الشارع دي مكتوب عليها ايه؟ Number 10. Let's have not on the town. It has. It's been ages since we had fun. بقالنا كتير ايه؟ ما كانش ايه؟ عندنا اي fun. يبقى let's have ايه؟ يبقى let's have a night on the town. نشوف السلايد اللي بعدها وده كومبليت، وطبعا كومبليت اللي بيقدر يحله يبقى فاهم كل حاجه تمام. شوف نمبر 1. The person who lives in an empty building without permission.
without permission يبقى وضع اليد اللي احنا قلنا عليه يبقى ده اللي هو ايه squatter. Number 2 we drove along a tree line يبقى avenue على طول and turned right into narrow يبقى alley. Number 3 it's crazy on Saturday mornings in the Noat area as everyone is out doing shopping. يبقى ايه commercial area عشان shopping. وممكن يشيل Saturday يقول لي Friday، ممكن يشيل Saturday morning يقول لي Thursdays evenings. تبقى الدنيا زحمة أو طيب. Number 4 I stepped وقفت onto the نقط قفلت عربيتي look my car and put some coins into كذا. يبقى I stepped on the ايه pavement وقفت على الرصيف قفلت عربيتي حطيت كوين فين في الباركينج ميتر اللي هو عداد الركن بتاع ايه العربية. Number 5 we are looking for a new house with a garden in a quiet Noat area that is a close to هنا في to that's close to school. يبقى هنا quiet ايه residential area عشان house with a garden و close to school. Number 6 James lives on يبقى outskirts of the city. 7 I grew up in suburb يبقى James live on the outskirts. و7 I grew up in a suburb. نروح لنمبر 8 as she approached بمجرد ان هي اقتربت من ايه she slowed down بطأت because not was red. يبقى as she approached the junction اول ما قربت من تقاطع الطرق هدت ليه because the traffic light اشارة المرور كانت حمراء. Number 9 I don't like Noat city areas because they are usually dirty and ugly. يبقى I don't like a inner city. I don't like inner city. Let's move to number 10. Fifth Avenue in Manhattan. Fifth Avenue in Manhattan is in the most expensive shopping يبقى ايه district in the world. طيب نروح لنمبر 11 Phrasal. Phrasal damaged his car because he was looking كان بيدور على ايه and he didn't see يبقى he was looking for a street sign and he didn't see the speed bump ما شافش المطب فلبس في المطب العربية ايه damaged اتكسر. Number 12 The person who pays rent for the use of a building يبقى ده اللي هو tenant. Number 13 Many factories are located كثير من المصانع بتقع فين in the Noat Park on the edge of the town يبقى industrial. Number 14 Drivers must always stop at a zebra crossing. They must never enter a pedestrian area. 15 The drawbacks of Noat life include pollution والحاجات دي. طيب drawbacks of ايه؟ urban life من مساوئ الحياة العصرية urban life ان هي بتشمل pollution تلوث ونويز ضوضاء وترافيك. نروح لfill the missing gaps using the word town يبقى كل واحدة بنجاوبها لازم استخدم فيها الاكسبريشن اللي هو بيشمل كلمة town. Number 1 Let's go out for dinner and film. We haven't had a يبقى night on the town. Number 2 Factories closed المصانع قفلت. People moved away الناس هجرت وسابت المنطقة. I became a يبقى ghost town منطقة أو مدينة أشباح. 3 The mayor العمدة asked the resident to attend the meeting at the يبقى town hall. 4 The new archaeological museum المتحف الاثري الجديد اللي هو زي المتحف المصري اللي هيتعمل عندنا في الجيزه مثلا يبقى ايه ذا توك اوف ذا تاون حديث المدينه حديث الساعه. نمبر 5 علي ليفز ان جيزه علي عايش دلوقتي في الجيزه بس الغربيه از ايه هيز هوم تاون اللي هي بلد المنشا بتاعته.
رقم 6. I've just won the lottery يبقى let's paint the town red. example اللي بعده، التمرين اللي بعده الاكسرسايز ده هيبقى على الphrasal verbs. Rewrite the following using phrasal verbs to give the same meaning. نشوف number 1. Alicia is excited she's starting living in her new flat tomorrow. طبعا حضراتكم لو مذاكر الفريزال فيرب بالمينينج بتاعه يبقى الدنيا سهله. يبقى هنا start living هشيلها واحط مكانها start living in، هشيلها واحط مكانها moving into. يبقى الجمله اللي she is excited she is moving into her new flat. يبقى هشيل starting living in. Number 2. I can't stand the pollution in the city. I need to go on holiday. يبقى ايه اللي هشيله؟ هشيل go on holiday واحط get away. يبقى I can't stand the pollution in the city. I need to get away. Number 3. Lots of teenagers who live in cities spend time with their friends at malls. يبقى هنا هتبقى lots of teenagers who live in cities hang out at malls. يبقى هشيل spend time with their friends احط مكانها hang out واللي قبلها واللي بعدها بكتبه زي ما هو. يبقى هنا حطيت الفريزال فيرب hang out. Number 4. I'm leaving my flat tomorrow and my friends are helping me to pack. يبقى هنا I am moving out my flat tomorrow. I am moving هشيل leaving. I am moving out tomorrow. I am moving out tomorrow واصحابي بيساعدوني ان انا ايه بلم شنطي وحاجتي. 5. After finding a job in the city, Harry decided it was time to get married and start a fixed life. يبقى هنا after finding a job in the city, Harry decided to settle down. To settle down. Harry decided to ايه؟ Harry decided to settle down. يبقى هنا لازم نركز في بعض الحاجات اللي هي نبص مع بعض بسرعة تاني. الفريزال فيربس بتاعتي لازم اكون عارف المينينج بتاعها بالانجليزي عشان زي اخر تمرين اللي كنا فيه دلوقتي يقول لك rewrite using phrasal verb to give the same meaning. السلايد الثانيه بتاعتي اللي هي الكولوكيشن او اكسبريشن مع town. والوردز easily confused عشان choose عندنا. اتمنى يكون كده اليونت بتاعتنا بتاع يونت 4 كلكم فهمتوها، وطبعا اللي عنده سؤال احنا ما نتاخرش تؤمرونا.